О, появилась, блин. Все думал, когда он появится-то. Еще какая-то фигня творится сейчас с Ютубом, честно вам говорю. Очень трудно запустить трансляцию. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Вот. Так, сейчас еще попробую кое-что сделать. Так. Вот так. Да что за фигня-то? О, появилась. А там? Как-то не акти. Ну-ка. Что тут на записи? Как бы тут появилось. А здесь... А, здесь все тоже появилось, да? О, настроил. Должно быть все видно хорошо. Вот. Это новая наша игрушка под названием Greedfall. Я, короче, в нее чуть-чуть поиграл вчера. Хотел сказать, что это такое, блин. Короче, это оказалось наподобие Dragon Age Inquisition. Честно говоря. Ну, игра неплохая так. Новая игра. Обычный уровень. О, посмотри, какие там классы есть. Там все же 2 класса. Маг, воин, вроде и лучник. Это все, как я видел. Но особо я так больше там никого не встретил. Сейчас загрузится. Самое начало. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. Это типа наш The chin главный a tiny персонаж. bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Рисует нас портрет. Ну и пошло, короче, создавать. Так, лицо. Ну, давайте такое. Прическа. Вот это выберу. Это убрать. Брови такие. Цвет кожи оставим. Цвет волос. Я бы хотел О, вот такие неплохо. Цвет глаз. Вот так. Все. Дальше. Так. Так, вот инженер. Стихийные ловушки, огнестрельное оружие, одноручное оружие. Воин у нас тяжелое, одноручное, огнестрельное. А я выберу мага. Качество божественной магии, паралич, тяжелое одноручное оружие, духовная сила, сила воли, наука и интуиция. Вот это выберу. Так, и здесь предлагает потратить 1 очко. Сила, ловкость, духовная сила. Что на духовная сила? Магический урон. Выброс ярости. Здесь запас магии, сила воли, меткость и выносливость. Я выберу себе вот это, духовная сила. Идем к следующему этапу. Харизма. Что тут у нас? Харизма. Энергичность. Ремесло. Позволяет готовить простые улучшения оружия и брони. Интуиция. Облегчает обнаружение мест с ресурсами. А это позволяет взламывать простые замки. А это наука. Я возьму, наверное, взлом здесь. Но мы начнем. Все. Just a few more minutes. Ну, нам You дали have там such an оружие, incredibly броню, все в singular таком face. духе. That's a compliment, Ох. my lord, out of my mouth. Потом посмотрим, когда мы начнем игру. Particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him.
He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them Вы, in his наверное, name. помните, я обещал то, что в воскресенье будет стрим. Хотел сказать, почему его не было. Его не было потому, что мне надо было срочно уехать по делам. А сообщить вам я никак не мог. То, что чтобы сообщать вам, мне нужно набрать 1000 подписчиков. Тогда YouTube мне даст эту возможность. Ну, как-то нечестно, блин, все-таки. Ну, закрыл, не нужно мне. Вот. Почему не было видео в понедельник, вторник? Просто я был, короче, занят другой игрушкой. Я начал проходить этот Ведьмак Дикая Охота. Вот. Ну и, короче, там затянуло. Сами понимаете, игра очень интересная такая. Проходить ее много раз можно. Разным этим сюжетным, с режимом и все. Первый раз я прошел так, что типа Цири я встретил в определенном месте и отдал ей меч. Я хотел пройти по-другому. Еще я в первый раз, короче, убил барона. В этот раз я его спас. Ну, детей убил. Да, жестоко. Что делать? Магические твари их пощадил, вот. Просрал одну побочную миссию собрать коллекцию карт Гвинт, потому что я пошел типа встречать Трис, и она там, ну, помните, на этом маскараде с масками, вот. Там я, короче, не смог выиграть этого парня, у которого колода Дикой Охоты. Блин, он там кидает эти по +2, блин, ну это невозможно. Просто так. Сказать 3 раза. Так, защита, но это пофиг. Уклонение. Вот так, все. Так не понимаю, почему. Что это? О, блин, попал все равно, типа. Потеряю много здоровья, чтобы поместить нужно зелье. Нажмите так, пробел, оборудование. Да, я понял. Пробел. Я помещу сюда. Да, круто, круто. Так, ну это я понял. Лампу еще на цифру 3 и... Да, блин, я все понял. Да. Как неудобно-то здесь. Все. И сейчас паралич на нем испытаем. Ой, блин, да чтоб тебя, а? Ладно, устанавливаю КП. У него вообще по нему не попасть никак. О! А, магия закончилась, блин. Сейчас самый неудобный момент. Ну, паралич удобная вещь такая. Но за мага тоже не прикольно играть, типа дальние расстояния, все в таком духе. Заклинание неплохое. Минус-то вот магия тратится. Все. А так за него неплохо играть, если научиться. Вообще, если бы здесь был выбор пироманта, я бы взял все-таки пироманта, все-таки вот это нежить, вот в таком духе отнимать жизни. Это неплохо. Да. Не, давай пропустим обучение. Пойдемте дальше. Путешествовать по этому миру. Все в таком духе. Ой, Бублик, ты чё? Ай, не надо, больно своими котищами. Ой, да ладно тебя. Оставь меня, Бублик, в покое. You're not angry that I'm coming with you, I hope. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Cossillion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. За родимое пятно такое в виде огня. Плохо, что выбор цветов для волос такой маленький слишком. Я взял красный. Не, может другие какие-нибудь там. Я не знаю даже, почему я решил провести стрим по этой игрушке, а не записать на запись. Наверное, просто
когда записываешь, заливаешь слишком долго, а вот после стрима она автоматически как бы заливается и меньше тратится времени. Остается там все лишь добавить эти теги. А описание, название там, все в таком духе ты уже как бы сюда вставляешь. Я чуть почитал об этой игрушке. В сюжете типа сказано то, что вот есть определенное место. Ну, короче, вот этот город. Сейчас мы выйдем туда. Тут катсцены. По дома. Он пока не бывает, короче, что я скажу. В этом городе все больны. Просто. Они теряют там надежду на жизнь и все в таком духе. А мы узнаем то, что есть определенный остров, слегка спойлер, где есть лекарства, и люди там не переживают по поводу этой болезни какой-то особой. Вот. И наша задача, короче, отправиться на этот остров, встретиться с определенным человеком, договориться о перемирии и получить лекарство. Ну а что там будет дальше, это совсем другая история. Так что мы даже не знаем, что там будет. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Да, ну что-то паршиво выглядит вообще. Я надеюсь, мы все-таки найдем лекарство там и спасем их всех. Надеюсь, но не точно. Почили шляпу. Так, ну пойдем. Побежим туда, встретимся с Куртом. Ходу во дворец, так. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Все, так, снаряжение. Дай сразу снаряжение к себе. Это... А, это его снаряжение. Нет, спасибо. Ты. О, наше снаряжение, да. Двуручное оружие. Мне нравится вот это оружие, блин. Видите, как горит, блин. Но у меня нет навыка определенного. Так, давайте поменяем. Вот. Нам дали камзон удачи. Возьмем его. Что нам дали еще? Да, нет? Здесь нет? Вот шляпу нам дали. Тоже, бля. Шляпа первооткрыватель. Блин, давайте ее нафиг. Так, перчатки, что? Перчатки велира. Ботинки, что? Сапоги с десженными каблуками. Это все. А, ну и мушкет мы тоже не можем его использовать пока. У нас есть кольцо неофита какого-то. И сумочка. Что у нас тут есть? Подарок матери. Задача. Дополнительная задача. Договорились с продавцом. Это мы не будем считать. Так. Курт. Вот, все, подтвердить. Так, давайте снаряжение.
Снарядим, может? Давайте такую шляпу дадим. Так-то не нужно тебе? Тоже не нужно. А вот оружие. У тебя лучше, но хотя качество, вес, урон минус 13. Давай вот это тебе дадим, блин. Не, лучше что я себе оставлю на всякий случай. Лучше нет. Все. Курт, подтвердите выйти. Все. Ну, давай дополнительное задание. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Сообщи Ptolemy посудам о and the своем Bridge отъезде. Alliance Ну, before our сейчас departure. сообщим вам тут. Their dwellings are not far from here. Где-то, We could go there first. А вот он. Вот You think сюда. Constantine will be waiting for us? Вот так можно помечать на среднюю I don't know, кнопку мыши, But блин. it's certainly worthy of Осмотришь определенное inspection. место задания и все. О, противники. You're running out of energy. Drink a potion. Опа, тихо. You're running out of energy. Drink a potion. Тихо. Что-то падает. Это свалил бы. Да. Золотая монета. Что здесь надо? To my help. And death to the others. You're running out of energy. Drink a potion. Ярость такая у него. Это понятно? Все. Он даже нас не ранил. Что у тебя тут? Тоже золотая монета. У тебя сапоги, золотая монета, боеприпасы. Взять все. Все смотрю. Здесь есть ништяки разные, такие интересные. Что-то пригодится для задания потом. Если чуть-чуть поиграл. Я там узнал, что для задания там тоже что-то нужно. И что у нас? Взять. Это можно продать ненужные вещи. Так, побежали на задание наше. Так, здесь ничего нет. Смотрите аккуратно. Есть торговцы здесь в таком духе. Вот мы пришли. И вот мы поговорим с этим. Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able В to игре do надо же something вроде before they make бегать, it to an исследовать enemy city. мир, на If не your болтать, скажем, heretics are встречаем planning по on 3 boarding часа. this ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Да, давай спросим у тебя. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias,
our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Thélème are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Так, давайте уже не будем ничего спрашивать, пойдем дальше. Farewell, Excellency. А то мы тут застрянем вообще надолго. Так, он дал нам задание. Так, что у нас за задание здесь? Так. Так, еще одного надо сообщить послу, бля. Сколько этих послов-то здесь? Еще... О, светится. Так, взять все нужно. Золото, зелье, боеприпасы, все нужно. Да, тебе сообщим. Че, у тебя спрашивать не будет, просто тебе сообщим. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. Напоминает мне из Assassin's Creed Relation. Там одного персонажа. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be Интересно, какую же часть ты все-таки увидишь тут в 2020 году? Про Китай с открытым миром или про викингов? Вот про скриншоты про Китай мне как бы понравилось больше, чем про викингов. Я даже не понимаю, как там в викингах может быть ассасин, ассасин это как бы ниндзя скрытный. Вот в Китае это ладно, это можно понять. А в викингах это как? Вообще было не укладывалось, как он будет их убивать-то скрытно, блин. Топорик, что ли, метать им в спину? Что за открытый мир будет там? Assassin's Creed Odyssey, ну, неплохая игра, да, честно говоря, открытый мир, все в таком духе, там, на кораблях плавать можно. Лучше, наверное, чем этот, про Египет. Не, в Black Flag тоже, и в изгое вроде, да, тоже можно плавать на кораблях. Там больше все-таки открытый мир. Там несколько локаций разбиты. А в Одиссее там как бы одна локация и все в таком духе. Ну, 3 дополнения еще, типа, можно сказать, 2 всего лишь. Это клинок и вот про Атлантиду. Дополнение про Атлантиду раздавали бесплатно. Зачем-то непонятно. Давай пойдем, мы все узнали. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Посольство Монсиро. Так, что там у нас задание? Так, что это у нас? Познакомиться с капитаном, да? Сейчас куда нажать-то? Так, это... А, вот карта. Я хотел, что это? Найти шарлатана. Договориться с продавцом. Давайте вот найдем шарлатана. Пойдем, где наш шарлатан, узнаем. Даже все-таки попросили. Что с ним поговорить можно? Видишь, не подходил к ним. Торговец. О. Торговцы, наверное, потом пойдем. Сейчас не хочу к нему найти шарлатан. Так. А, вот он, шарлатан. Угу, блин. Лекарство от всех болезней, аж мне я поверил.
and even an open wound. This potion heals all of that. And more still. This little vial is the product of years of research and intensive labor. только алхимики, но чтобы завести нужно большая жертва, как говорится, равноценный обмен. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. То, что будет отдать, это очень интересно. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Да. Давай спросим побочных эффектов. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Да. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Так, разоблачить шарлатана. Но с другой стороны, давайте обойдем это место. Ой, пропустил. Да, блин. Я не хотел идти к тебе. Нет, я хочу уйти. Спасибо, ты мне интересен, я хочу вот это открыть. Вот, мне это нужно. Сейчас бежим, то посмотрим его повозку. Блин, как-то... А, во. А, беги, беги, беги. Почти казни. Вот. Тут где-то открыть. Вот. Вот его повозка. Так. Что? Так, научный журнал. То есть исписаны мелким нерабочим почерком, на них описаны результаты опыта и осмотров пациентов. Встречаются непонятные силы, сложность некоторых рецептов не оставляет сомнений. Автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Так, запись и вот это что надо взять. Письмо от трактирщика. Так, это странный алхимик из Альянса, который сел в комнату наверху. Просит не заходить к нему, не делать уборку. Наверное, старый дурак боится, что ты разбьешь его в склянке. Пусть сидит в грязи, если хочешь, не будем ему мешать. Пошел нафиг отсюда. Пошел нафиг. Все.
Так, да, обыщем. Это можно вот это потом. Пока у меня вес позволяет нести эту всякую фигню. Еще, если что, я ему дам что-нибудь интересное. Так, зелье здоровья неплохо. Откуда вы выбежали? О. Так, взять все. Все, мы сделали все, что надо. Так, что это? Получить шарлатана. Теперь мы обыскали все это место, теперь пойдем его разоблачать. Так, тут есть короткий бой. Здесь короткий бой был. Ё-моё, блин. Ну, все, давай с тобой поговорим. Тебе хана. Have you finally made up your mind? Так. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone Так, far. найти шарлатана. Где я тебя буду искать-то? Ага, он туда бежал. А ты чуть можете посмотреть, тырить? Ладно, побежали за этим шарлатаном. Ну как там у нас бежал-то, а? Да, точно, он же наверху здесь живет. О, здесь что-то есть. Так, взять все, шурупы. Здесь могу открыть эту дверь? Да, здесь столовая. Давайте осмотрим. Вот здесь что-то интересное есть. Так, ну-ка, взлом. Хорошо, что я взлом качал. Че, потырим все у вас тут? О, ключ трактирщика, золотые монеты, шурупы. Взять все. Взлом полезная штука. Советую всем, кто начинает так. Ах ты гад. Ой, подожди, у меня же есть этот ключ. Так, старый склад. Так, пойдем отсюда. Короче, пойдемте наверх за этим уродом, бля, который торгует своей дрянью. Позволим ему, блин, травить людей. Так, куда-то... О! Что у нас? Взять. От склада. Так, открываем. О, здесь что-то есть. Ой, все что. Воруем людей, блин. О, ё. Здесь пусто, да? Все, пойдемте. Дальше. Мне нравится вообще легкую броню носить. Удобно, подвижно, все в таком духе. Так. Здесь что? Здесь ничего не открыть. Вот ты тусишь здесь. Так, тебе что-то может дать? Да, стой, пугай. Нет, если ты не пугай, давай отсюда возьмем. Так, письмо алхимика из Аль-Сада. Я очень печален тем, что ваша надежда найти покой в Севере не оправдался. После вашего отъезда в Академию оказалась в удручающем состоянии. Ваше обвинение... Так, ваши обвинители ведут себя так, словно законом для них не существует. Постоянно проводят сомнительные опыты. Мы ничего не можем сделать, лишь молчать и ждать. Искренне надеюсь, что ваши поиски увенчаются успехом. Ваш друг. Блин. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Так, спросите о прошлом. Dr. Sahin warned me that you're an imposter.
That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons to find a remedy to the malady they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the mana core. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. Вообще казнить. Сразу. Опциональные запрещены. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Так, как О, блин, тут выбор. Что же делать? Посоветуйте, блин, кто-нибудь, что мне делать с ним, а? Помочь ему покинуть город или все-таки арестовать, а? Напишите в чате, блин. Что с ним все-таки делать? Я не понимаю. Вроде хочется арестовать, а в другом плане-то он не виноват. Все-таки. Вот что мне делать с ним? Скажите, а? Что же с тобой мне делать? Помочь ему покинуть город. Хорошая идея. Арестовать его. Ну, как же все-таки будет правильно? Трудный выбор. Вроде он стар, умрет. Я, наверное, помогу тебе покинуть город. Вдруг ты мне в будущем пригодишься. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Так. Ой, что тут у нас? Ой, кто как вас много-то? Толпы. Вниз. Ты где отсюда выход? Вот отсюда выход. Значит, поговорим с разъяренной толпой. Ёпта. Я с ним поговорю. Please listen, I beg you. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me? It's not money I want. That charlatan tried to poison us. I couldn't give a flying pile of dung for your pretty words. We're gonna hang him high. And you too, if you're an accomplice. Чего-то вообще порядок, тебя, блин, магия, блин, сотру в парашу. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. He'll have to come out someday, you'll see. Так.
And so you plan on waiting here? I do not advise that. All of you drank one of those potions, am I right? You're right, we did. Tasted of death. I did nothing for me ulcer. As for me, I only drank a few drops. And my tooth is aching more than ever. Alas, you need only drink a mere drop for it to provoke paralysis. Paralysis? Да. A terrible side effect. The symptoms appear sooner or later. No one is spared from them. What? Are we doomed then? Everyone. Except, of course, those going to see a doctor to receive the antidote. What are we gonna do? The doctor costs a fortune. We're all gonna end up like statues. Listen to me, everyone. I know a good doctor that will help us. Come on, follow me! That charlatan will just have to wait to get what's coming to him. The alchemist is not far from danger, at least. Go and tell him the good news. Пустите шарлатана. Когда я провалил, блин, часть по поводу проводить. Мне, блин, дали задачу ему, типа, это... успокоить толпу. Я ее успокоил, сейчас меня, ладно. Пойдем. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? I persuaded the mob to disperse calmly and without a fight. The way is free. Very well. What power of persuasion? They didn't seem of a mind to hear reason from me. Чё, у меня обуждение работает, так что carriage and leave прислушивается ко Serene мне. immediately. Let me deal with Dr. Sahin. I owe you my life, sir. I will be eternally in your debt. I remind you to never step foot here again. I have no desire to return anyway. Farewell. Так, все, о, золото получить. Так, из послом Альянса. Да. А, давайте переместимся. Тут даже помещение есть. Давайте посмотрим, что у тебя наверху, посол. Блин, тебя поверх нельзя пройти. Ладно, давай с тобой поговорим. Пробуем тебя убедить. Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Скрыть, правда, He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his Нет, этого не crimes хочешь. deserve. Ты не позволь, он меня в Will долгу. be happy to learn that such Вдруг an мне что-нибудь amiable положим. legate will Может, soon cross the блин, shores полезно. of Tear for Там Deed. зелье даст Thank you for your help, Пляшку Excellency, опыта. and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Да, за ты Goodbye, мне неплохо. Excellency. Goodbye, Lord Очень de опыт. Sade. О, второй уровень. Круто. Так, что-то. О, блин! Охренеть! Я могу менять оружие. Круто. Так, давай Так, что это у нас тут? Тут наручное оружие. А, блин, я не могу вкачать. Так, требуется 2 очка на наручное оружие. Так, паралич, строй увеличить длительность эффекта. Так, магический урон. Не, давайте копить. Характеристики таланта. Так, здесь ничего нету. Что у нас здесь? Давайте здесь посмотрим. И шляпа. Шляпа ни о чем. Что тут? Одежда. 26. Броня. Не, давайте. Трофей-то мы оставим. Перчатки. Так. Давайте переместимся вот на этого героя наш. Что у него тут? Ни о чем. Давайте перчатки можно. Блин. Вроде хорошие, а тут броня ужасная у них. Так, сапоги. Сапоги какие-нибудь хорошие. У тебя, блин, какие-то волшебные сапоги в натуре. Что у меня тут? Панацея. Ключ от кладовой. Что у нас здесь? Зелья всякие. Что-то у нас. Дополнительное задание охота.
Найти контрабандиста. С продавцом давайте вот это, найти контрабандиста. Так. Просто я хочу накопить очков вот на это одноручное оружие со стихии. Ага. Можно менять все. Я думаю, как менять вообще оружие, честно говоря. Так, взять. Бежим. Дайте на торговцу там продадим все ненужное, блин. Тут бронич так подвисать слегка. Давайте пропустим. Так, продать. Давайте продадим вот из одежды, да. Да. Да блин. Так по 2 раза аж неудобно. Так-то эти тоже продам. Хотя нет, ведь я оставлю. Вдруг пригодится. А перчатки здесь вообще полный отстой, все. По броне, хоть и урон стихии приличный, но мне это не нужно. Так. А что это такое? Шея. Дай, что у тебя там? Покупаем кольцо. Магический урон, оглушение минус. Что здесь? Оглушение хорошее. Выброс ярости единиц. Ой, господи, как ужас. Так, а что у нас с одеждой тут? Я хотел бы сказать... О, плащ. Харизма. Сколько стоит? 62, у меня сколько? Давайте вот плащ купим этот. И здесь что у нас? Магический взрыв. Блин, что-то не особо. Все. Так. Дайте. Сюда? А, он плащ одел. Круто. Слушайте, как красиво-то смотрится на нем этот плащ-то. С его костюмчиком-то. О, как развивается-то. Ладно, пойдем. Опа, здесь что это у нас? Да, нифига. Казарма, таверма, портовый район, посольство. Пойдемте. Здесь какая-то кузница. Так, ремесло позволяет улучшать, наука позволяет создавать. Может создавать. Так. Что здесь? Ну, мне пригодится совсем другое. Потом, блин. Ладно, пойдемте по заданию найти контрабандиста. Так. Так, тихо, тихо, тихо. Чуть не пропустил. Так, пойдемте дальше. С кем-то можно поговорить. А, это ты? Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince would be off before the tide. Татуировку у него, блин. Настоящий пират какой-то. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? Да, капитан. I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Помню эту миссию. Там побочные есть сразу. Ну, я не понимаю, как выполнить вообще. Вот сами увидите. Я ходил там, ходил, бродил, я вообще не понял, как его выполнить это. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Так. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. Ну, с ним-то я соглашусь. То, что здесь реально много народа и ни за кем не уследишь.
We did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Так, не рассказывать, A расскажи. couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Да, просите обычно знание You Константина. haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Ну, пойдем отсюда. Be back soon, Captain. We need to have a word with that Так, people что smuggler там? Sailor Спросить mentioned. компанию. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, Побежали. we'll Нам need to нужно find найти a этих way into his jail. контрабандистов хреновых, которые решили по-тихому свалить отсюда. Мы это им не дадим. Так, территория других государств. Так, это территория же другой Франции. Доступ сюда для вас закрыт. Чтобы не вызвать подозрения, наденьте куртку или кирасу фракции. Ага, вы можете показать невероятно, но если у вас обнаружится, ситуация ухудшится. Ага. А у меня вроде, ну где-то. Не, хотя знаете, что делаем? Сейчас сохранимся. Здесь. Так, и пойдем сюда. Я не знаю, вроде у меня открыт. У меня вроде нормально, вроде. Все здесь. Плащ-то фракции. Не, вроде не агрит. Вот, нам сюда. You cannot pass. Only the Nords have access to the prison. Круто. Ладно, попробуем обойти тогда. Сюда так не пролезть, тогда попробуем обойти потиху. О, может забраться. Давайте заберемся. Так, на S прикрыться. Выбираем все и по-тихому. I've seen a few escapes in. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nords get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Так. Давайте откроем, я обещал нафиг. Thank you, my lord. Все, иди Now, нафиг. don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Блин, открой эту долбаную дверь. Так, ты можешь здесь пролезть? Здесь ты не можешь пролезть, давай. Ах, прикольно такая физика здесь. С этим найти.
Что это место? Склад. Да. Greenblood, do you need something? Ой, нет. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? Да. I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. Да, я... And I valued your friendship. Знаете, But I and to be что anything else? сделаем по-другому уйти? I must leave you. Давай. Загрузим. Да, вот эта датчика. Блин, я репутацию просто не хотел все ухудшать, вот и все. К сожалению, получилось. Так, я вроде тебя освободил, все, да? Славик. Я не хотел ухудшать репутацию. Это не надо. Так, было сказано то, что они за складом. Halt! The warehouse is off limits. Move along. Так. Did you hear the bell? The bell? Of the port authorities? Of course. We're not in Teleme, you know. You better get going. The harbour master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port authority immediately. Must be something serious. Damn, we didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move Да, fast. идите, блин. Be off with you. I'll watch over the warehouse in your absence. Блин, ложки. Так, забираем все. Все тырим. Вот ложки, блин, поверили мне. На бы месте я не верил вообще. Так. Пойдем все заберем здесь. Ну, 3 ложки какие-то. Опа, вот и вы. Damnation, we've been found. I told you that the smuggler was not worthy of our trust. The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Да, тут подозрительно. Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. Нет, не может быть, ты врешь, я тебе не доверяю, We fled старикашка. all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Так, об их книге. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Так. Давайте вас договориться. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius.
We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Чё? I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. Ну да, договориться If I лучше, manage to чем... convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Все, так. А вот там что-то светится. Так пройти. Что у нас тут интересненького? Там интересненького у нас хранишь. Там и нет, а. Так, давайте откроем эту дверь. Склад. Спуститься. Че ты так быстро не спускаешься-то, а? Давайте попробуем договориться все-таки. Заручить помощью по... Так, а что он здесь? Что за помощью? Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, что у нас здесь такое интересное есть. Здесь пусто, а вот здесь есть коробочка. Ладно, будем возвращаться к ним. Я там возьму вон тут ништяк. Блин, в каждом шагу ништяки. Что-нибудь полезное есть? Да, золото, боеприпасы снова. Так, бежали. По-тихому тут. Словечко. Мне должно получиться все-таки. Так, я ничего здесь не брал. Все, так что не надо, блин. Что я не взял? Мне показалось, что, блин, сейчас возьму, блин, они мне все. Хана. Да ё-моё. Блин! Иди нафиг! А, так вы, блин, и все нафиг, я лучше отойду с этой территории. Пойдем, блин. Они восстанавливают там все ХП, так что это нам вообще не выгодно. Дают сюда, пойдем. Я думал, у них ХП не будет восстанавливаться тут. Наоборот, блин. Еще восстанавливается, когда я отхожу, блин. Как он далеко-то находится-то? Блин. Да, мне нужна твоя помощь, Хатабыч. Your Excellency. Lord de Sade. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. Мне бы отправиться в новое место, блин, то есть с побочным заданием. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. Не то. Вот сюда. Что он договорится с продавцом? Выяснить, где Константин. Дайте
возьмем вот это задание, а здесь что-то посольствами посол. Дайте вот этот посол. Что здесь? Расследуйтесь на ней Юнги. Сколько побольше заданий. Наверное, эта миссия будет посвящена побочным заданиям. Вот это вообще серия вся. А в следующей серии, наверное, пойдем на сюжет. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Так, уйти. I must be going. Farewell, Excellency. Нифига себе, репутацию поднял. May the light guide you, Так. Неплохо. Так, я хочу качать это одноручное оружие. Во, наконец-то. Что у меня здесь еще-то есть такое? Ничего нет, кроме... Все. Это книжка. Так, выяснить, где Константин. Дополнительное задание. Говорит, с продавцом, расследующий на Юнги. Давайте расследование Юнги возьмем. Да, здрасте, дороги мои. Побежали. Подожди, что здесь у нас? Где Константин? Ну, это основная задача, а мы расследующий на Юнги возьмем. Ох, как мне нравится этот плащ. Места красивые такие. Опа, это что такое у нас? Говорить. Ты слепой, что ли? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. Как ты делаешь оружие-то? Ты ничего не ищешь. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Так. Интуиция. I'm certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise.
You'll just have to make a devastated, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new Так, title. репутация, Bravo. поговорить с... The quartermaster must be expecting us. Ну, это потом, блин. Я как-то случайно, блин, все забрел по поводу его задания и все. Как много людей здесь. О! Взять все и валим отсюда по-тихому. Так, расследуй исчезновение Юнги. То есть поговорим, что ты мне расскажешь об Юнге. Так, сначала тебя заберу вот здесь. Что у нас? So, you still haven't found your cousin? As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Так. Так, точнее, когда его видели его в When did последний you раз? see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Так. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords? Юнга. I don't think so, but it's difficult to be sure. Да. Да, This друзья. Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Так, уйти. Be back soon, Captain. Так, ну и где они? Где один? Там, блин, второй там. Кем, блин, чё так далеко-то? Подожди. А ты внизу? Нифига, ты внизу? Или что? Или что-то внизу? Что здесь так пусто-то? Пошли-то в другую сторону. Я думал внизу. Так. Еще ништячок, шкура, железо, ягодки. О, к этому пришли. Давай вот с этим поговорим сначала. Сначала возьмем у тебя что-то есть. О, сундук. Обыскать. О. Взять все, потом оденем. Так, дневник контрабандиста. Неизвестно кого, у меня 2 новых зайца. Хотят уехать в Альсан, пока их не поймали инквизиторы. То усложняет работу. Думаю, я смогу незаметно провести их на корабль, но придется потрудиться. Надеюсь, им хватит терпения. Прячу их пока на складе за портом управления. Туда-то инквизиторы в жизни не сунутся. Но это мы, блин, поняли, то, что мы этих спасли. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Это женщина. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Давай Юнги спросим. Так, то есть когда он When did you последний last раз? see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. Да. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never.
He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Да, друзья. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Ну все. I need to be going. Мы Farewell. получили, что знаем от нее. Пойдем к этому парнишке. Это баба, значит, там должен быть парень. Ну что, все аккуратно. О, вот так, здесь. Все добра. Драконья кровь какая-то, охренеть. Здесь ничего такого нету. Дайте-ка оденемся, что ли. Вот броня. У нас вот новая появилась какая-то. А, получить трофей низко. Но, блин, нет. Давайте тогда уж оставим пока. Пусть у нас будет трофеи. Побольше трофеев. Что здесь? Здесь пусто. Вот, давай с тобой поговорим, чувак. Вот здесь заберем еще ништяк. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Кто же его похитил, чувак? What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Давай Юнги спросим. Were you a witness to the event? Известно. Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Да понимаю, да. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Thank you, Lara. I need to be going. Пойдем допросим кого-нибудь. Something isn't right here, I can feel Вы it. чего так далеко We need to lift the находитесь? veil on this. Издеваетесь-то? Поближе не могли куда-нибудь пристроиться? Так, здесь у нас... Все нормально, побежали дальше. А, так далеко, посмотрим, что это таверна вроде, да. Таверна, давай поговорим с тобой.
Так, выполнение задания. В игре GreedFall, как правило, каждое задание может выполнить несколькими способами. У ДНСР всегда есть несколько вариантов действия. Пойти на хитрость, доверьтесь интуиции, переубедить собеседника, подкупить или создать нужный предмет в мастерской, чтобы развить свой талант. Тратьте очки, выбирайте снаряжение, дающий бонус. Если враг оказался говорчивым, его можно запугать или убить в бою. Понятно. Давайте поговорим. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Так. Что тебя может спросить? Не, давай о Юнге спросим. I'm looking for a Naut, a young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Ну да, и Константине. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Так. Давай заплатите позже. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Давайте попробуем починить. Так, вот та фигня сломана. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. Так. And there you have it. You never guessed they were once broken. Да фиг я тебя возмущу, блин. Я сначала тебя тут все заберу. Так, здесь монетку возьмем. Здесь монетку возьмем. И поговорим с тобой сразу уж. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Конечно, хороший матч. Who could down his Плюс pride. тебе в карман. Anything else? Таким-то аппетитом. Все. I need to be off. Farewell. Goodbye. И вот с тобой давай поговорим теперь. Алкаш. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy.
2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Так, спросить. Чувство. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You were in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine. Блин, парень, ты можешь пристроить на заднем плане, а? Чё ты там пристроился ко мне? Ты не мой тип. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. Так, ну и что-то, найти похитителей и сразиться с ними. Охренеть, погнали. Валим. Сколько там бежать? А, мало так. Ща мы спасем этого Юнгу. И он будет у нас в долгу. Так, погнали. Костер. Труп. Так, мне нужно бежать до места. Здесь ничего нет. Пытаюсь посадить этого засранца. Вот надо им, блин, было открыть свой рот. Что он здесь? Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Ну, давай поговорим с ней. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Он ваш сын? I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Сын? How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Нет, я тебе Until не the доверяю, Norts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing... Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say.
Ну ладно. With respect, my lady. Ты гадкая баба какая. Ну-ка, нахрен. Появка тюнинга. Я чё-то тебе не доверяю, блин. Так. Да, знаешь. Нафта. Ёпта. И так пошел. Что он прыгать здесь не особо умеет. Здесь все бежать надо. Так, побежали здесь. Да ёпта, здрасте с дороги с моей. Дрыхните с... Да ёбаю, здрасте с дороги, у меня важное дело. Мне нужно найти этого маленького засранца, которого похитили. Я не верю, чтобы он просто сам свалил куда-то. Да. Чё, опять с собой базаришь, что ли? Да ладно. Что-нибудь интересное будет? Кто базарить? Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. I'm still without news of my cabin boy. Да, спасите, Фонте. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Sir de Corsillion's a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Да, мне нужна помощь-то. What will be your official title on Tier Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance.
What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Нашего друга. Куда же ты свалил-то, дружок? Пирожок, дружок. To my help. And death to the others. You're running out of energy. Drink a potion. Иди нахрен от меня. Все, со всеми расправились здесь. Так, взять. Все. Сколько у меня вес там? Показали, ладно, здесь, вот. Взять. Так, давайте посмотрим. Что здесь? Перчатки. Ногти. Что здесь у нас? Пропавший нафт. Что-то так можно закрыть. Блин, что у меня еще висит? А, шляпа. Не, шляпа-то мне не нравится. Что здесь? Опять какая-то всякая фигня, блинская. Все. Ой, я случайно нажал. Побежали. Ту юнгу. Тихо. Так. Где же юнга наш родной? А, опять к этой бабе, блин, поговорить с ней. Соврала нам. О, тут что-то появилось. Так, записка для служанки. Мой супруг вместе с наемниками несколько дней проведет на наших складах у канала. Будь добр приготовить обед и отнести его туда, чтобы никто не хотим, чтобы об этом узнали другие семьи. Ага, блин. Так знал. Врунишка она, блин. Соврала нам. Фига она не возвращала, похитила бедного юнгу. Плевать на то, что там, блин. Договор не договор, блин, она его похитила. Самое ужасное. Что это? Так, да ладно, так. 37. Джонс. Тогда здесь. Что здесь? Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. Ага, He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Ну, кажется, внизу там. Ну, это кажется. Sir de Sade, what are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it. Ты чё, слепой был, когда подписывал договор? Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in the story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You're not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Так, ну давайте заберем его.
Так, в ту сторону. Что-то выше, что ли? Так, ты пришел так. Сюда. Чуть дальше. Что здесь у нас? Что-то есть. Взлом. Что я взял сюда? Так. Забираем золото. А здесь что? Да, взломаем. Какая разница, я могу взломать просто. Здесь ничего не дать, это заберем. Who are you? My name is the Sade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Ну и все. Ага. It's not possible just now. Ага, первые науки. Можно стенку взорвать. Ну ладно, надо понять, как что-то свалить. Пойди сюда. Блин, сюда? А может сюда? Я тут заблудился слегка. Вот сюда. Все, погнали сюда. Нахрен. Так, что за задание у нас тут? Без капитана Васка. Ага, все, сообщить ему надо. Давайте сюда зайдем. Что здесь у нас? Сразу по пути просто. Чтобы не бегать здесь 50 раз. Вот. Тут у нас кто-то есть. Кто ты? Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. But you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Так, что ж, ну отсюда выйдем. Что ж, мои дорогие подписчики и зрители, давайте вообще на этом закончим момент, потому что очень много времени ушло. Эту игрушку игра интересная оказалась, неплохая такая. Что там с другими прохождениями метро будет? С обезьянками придется слегка подождать. Почему? Короче, у меня там сдохли, по сути, почти все обезьянки, пока я там добирался до определенного места, так что мне придется заново все это развивать и все в таком духе. Вот. Или могу запустить стрим, не знаю, посмотрим, как будет. Вот. Спасибо всем, кто был, кто поддержал меня лайками своими. Что ж, не забывайте подписываться на канал, на группу ВКонтакте, которая только развивается. Помогите ей развиться.
Вот. С вами был Lord of Games. Всем спасибо за просмотр. Ну и до скорой встречи.